Hello student, welcome in today's session. In last video, we have seen about the rDNA technology and steps involved in the rDNA technology. That recombinant DNA technology, it is one of the wide spectrum from the biotechnology and which involves the isolation of DNA, then that selection of a vector, then that restriction length fragment polymorphism of that isolated DNA, then insertion of that isolated DNA into that particular cloning vector, and that formation of rDNA takes place. That rDNA then inserted into competent host cell. Then by the formation of colonies of that rDNA, then selection of a particular transformed rDNA, and then there is a extraction of protein from the colonies of that rDNA from the host cell. These are the various steps included in the recombinant DNA technology, and it is one of the most important process from the genetic engineering or from the gene splicing or from the that is the rDNA technology. Then today we are going to see the remaining part of this chapter. It is all contain the applications of biotechnology. आता आपल्याला पूर्ण बायोटेक्नॉलॉजीचे युजेस बघायचे जे आपण डे टू डे लाईफमध्ये यूज करतो, लाईक इंडस्ट्रीजमध्ये असतील, ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्रीमध्ये असतील, हेल्थ केअर इंडस्ट्रीजमध्ये असतील, जस्ट लाईक द मेडिसिन्स और डायग्नोस्टिक सेंटरमध्ये असतील. देन आपण बघू दुसऱ्या अँटीबायोटिक इंडस्ट्रीजमध्ये असतील, देन फर्टिलायझर इंडस्ट्रीमध्ये असतील. डिफरंट ॲप्लिकेशन्स आर देअर फ्रॉम द biotechnology. Today we are going to see the two applications of biotechnology in the healthcare industry, that is the human insulin formation and the vaccine formation. That in the healthcare or the medicinal industry, that biotechnology it is used in the wide range that field, like diagnostic product, like some diagnostic solution, just like the antibiotics, just like the vitamins. Then ऑर्गन ट्रान्सप्लांटिंग, जिथे जिथे ऑर्गन ट्रान्सप्लांट केले जातात तिथं ज्या टेक्नॉलॉजी यूज केल्या जातात त्या सगळ्यांमध्ये बायोटेक्नॉलॉजीचे प्रिन्सिपल्स यूज केले जातात. देन द स्टेम सेल्स टेक्नॉलॉजी. व्हॉट इज द स्टेम सेल? इट इज द बेसिक सेल विच कॅन ग्रो इन टू एनी टाईप ऑफ सेल अँड इट प्रोड्युसेस मेनी थेरपेटिक प्रोडक्ट्स. दॅट देन द जेनेटिक काउन्सिलिंग. what about the genetic diseases? What is the basic of that diseases and how that diseases can be corrected, how the defective gene is found out, how that defective gene it is to be altered or it is to be removed. Then forensic medicines. That forensic science means that science which relates with the DNA, with the genome, with the gene, with their analysis. Then forensic medicines. Then the gene probes, that is the marker DNA, the gene whose molecular weight, whose nucleotide sequences are to be known. Then genetic fingerprinting, that is the DNA fingerprinting or the karyotyping. These are the different uses, many uses from the biotechnology field in the healthcare biotechnology, in the medicinal industry, in the diagnostic industry. That today we are going to see the how biotechnology it is being used in the human insulin formation. What is the humulin or human insulin? You know that we are having the cells or the group of cells or organs which forms a particular product called as hormones, and that hormones are produced by the group of cell or a cell or a tissue or any organ that is called as a gland. And which glands are called as endocrine gland? The glands which do not having the duct to transport the secretion, therefore they pour their secretion directly into the blood, directly into the fluid around themselves. And that glands त्या भागांना शरीराच्या आपण एंडोक्राइन ग्लँड म्हणू, ज्यांचं प्रोडक्शन असतात हार्मोन्स, आणि ज्या ग्रंथींना ट्यूब्स आहेत त्यांचं सिक्रेशन ट्रान्सपोर्ट कराल त्यांना एक्झोक्राइन ग्लँड म्हणतो, आणि त्यांचे सिक्रेशन असतात एन्झाईम. एंडोक्राइन ग्लँडचे सिक्रेशन हार्मोन्स, एक्झोक्राइन ग्लँडचे सिक्रेशन एन्झाईम्स. बोथ आर द टाईप ऑफ प्रोटीन, दोन्ही पण प्रोटीन्स आहेत. The endocrine gland, they are the pituitary gland, the pineal bodies, the thyroid gland, ovaries, testes. There are many endocrine glands in the body. Then one of the main that endocrine gland from the body, that is the pancreas,
and pancreas having a group of cell, that is the islet of Langerhans. In that islet of Langerhans there are three types of cells, alpha, beta and delta. That alpha cell secretes the alpha cell secretes the glucagon, beta cell secretes the insulin, and delta cell will secrete the somatostatin. Then that human insulin, it is one of the hormone produced by one of the endocrine gland, that is the pancreas, beta cells of pancreas, which is present in the islet of Langerhans, and it is discovered by the Sir Edward Schaffer in 1916. While he studying the islet of Langerhans, he extracted that hormone which is called as insulin. What is the function of insulin? It is one of the hormone which maintain the blood sugar level in the body. When we digest the carbohydrate broken down into disaccharide broken down into monosaccharide, and one of the simplest monosaccharide, it is the glucose. When all carbohydrate, they are converted into glucose, and fats and proteins, they are also converted into glucose finally, because glucose is the simplest substrate is to be digested or respired. हा एक सगळ्यात सोपं माध्यम आहे एनर्जी मिळवण्याचा, ज्याचं रेस्पिरेशन होतं ऑक्सिजनच्या मदतीनं, CO2 आणि H2O बाहेर पडतात आणि आपल्याला एनर्जी मिळते. दॅट इट इज वन ऑफ द सिम्पलेस्ट सबस्ट्रेट. And if that glucose it is remain as it is in the blood, then the blood sugar level is rises. That is called as hyperglycemia or hypersugar. ज्याला आपण म्हणू की त्या पेशंटला डायबिटीज मिलाटीज झालाय. कधी म्हणू आपण, जर पेशंटच्या ब्लडमध्ये शुगर लेवल वाढत असेल तर त्या ग्लुकोजचं कन्वर्जन ग्लायकोजनमध्ये व्हायला हवं. कुठे? लिव्हरमध्ये. इफ शुगर लेवल रायजेस अबव द नॉर्मल, देन दॅट शुगर glucose, stagnant glucose, it is converted into glycogen with the help of insulin. And in day-to-day life, we are taking the carbohydrate broken down into glucose, and glucose used for the energy. पण जो ग्लुकोज आपण एनर्जीसाठी वापरून उरतोय, त्या ग्लुकोजला ग्लायकोजनमध्ये साठवणं गरजेचं आहे. जर ग्लायकोजनमध्ये साठवण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसे इन्सुलिन नसेल तर आपल्याला डायबिटीज मिलाटीस नावाचा रोग होईल, विच इज कॉज्ड बाय द इन्सफिशियंट अमाऊंट ऑफ इन्सुलिन. आपल्याला पुरेसं तेवढं इन्सुलिन नसलं लिव्हरद्वारे पेनक्रियासद्वारे तयार केलेलं, तर मग आपल्या ब्लडमध्ये शुगर साचून राहील. जर इन्सुलिन जास्त तयार होईल तर पटपट ग्लुकोजचे मॉलिक्यूल ग्लायकोजनमध्ये कन्वर्ट होतात आणि एनर्जीसाठी ग्लुकोजच अवेलेबल राहत नाही. त्यामुळं इन्सुलिन जास्तही चांगलं नाही, कमीही चांगलं नाही. पण इन्सुलिनचं अमाऊंट खूप निग्लिजिबल तयार होणं, नसल्यागत तयार होणं, दॅट इज कॉल्ड ॲज डायबिटीज मिलाटीस. The condition in which insulin can't produced by the beta cells of pancreas, then the deficiency of insulin called as diabetes mellitus or hypersugar. शुगर झाली असं म्हणतो आपण त्या व्यक्तीला. त्यामुळे आपल्याकडे परमनंटली आपल्या पेनक्रियासकडून इन्सुलिन तयार होणं गरजेचं आहे, रोज एका स्पेसिफिक अमाऊंटमध्ये. If our pancreas unable to produce the insulin, then we are suffering from the diabetes mellitus. But remember that this insulin can be artificially synthesized also. Traditionally, before the discovery of biotechnology, in the many fields, that insulin is extracted from the pig's pancreas and it is given to the patients. Then now the human insulin also is to be extracted. Now with the help of genetic engineering and rDNA technology, it can be synthesized. But before that Hakura chemically produces, Hakura, it is one of the name of scientists, they chemically produce the DNA sequences or nucleotide sequences to produce the insulin artificially. Hakura नावाच्या सायंटिस्टनी इन्सुलिन तयार करणारा जीनच प्रोड्यूस केला, DNAच प्रोड्यूस केला. They produce the two chains of a DNA which will produce the insulin, that is the A and B chains of the DNA. And he inserted that A chain of a DNA and B chain of DNA to produce insulin into two plasmids, and that rDNA inserted into host cell, and he produces the synthetic insulin by producing the two DNA chains. Two DNA chain त्यांनी तयार केले हाकुराने. But insulin is also produced by the rDNA technology. जेनेटिक इंजिनिअरिंग किंवा rDNA टेक्नॉलॉजीनी पण इन्सुलिन तयार केलं जात होतं. त्यासाठी काय केलं जायचं? दॅट सम ऑर्गॅनिझम, सम लोअर ऑर्गॅनिझम, when they produce the insulin, that insulin, it is one of the
insulin also produced by the rDNA technology, and gene for insulin inserted into vector and transformed into E. coli. How that particular insulin it is produced by the rDNA technology. Suppose an human being which will produce the sufficient amount of insulin, एखादा मनुष्य खूप चांगलं इन्सुलिन तयार करतोय, त्याच्या पेनक्रियाजमधल्या आयझलेट ऑफ लँगरहॅन्समधल्या बीटा सेल्स काढायच्या, DNA आयसोलेट करायचा आणि त्याला रेस्ट्रिक्शन करून तोडून बरोबर तोच फ्रॅगमेंट एक्स्ट्रॅक्ट करायचा ज्याच्यामध्ये काय जीन फॉर इन्सुलिन आहे. देन दॅट जीन फॉर इन्सुलिन अटॅच विथ द वेक्टर DNA. वेक्टर DNA इट इज द DNA विच कॅरीज द फॉरेन DNA. आणि मग हा वेक्टर DNA बॅक्टेरियल सेलमधून घ्यायचा अथवा बॅक्टेरियल व्हायरल सेलमधून घ्यायचा आणि त्यासोबत हा डिझायर्ड जीन जोडायचा, मग तो rDNA तयार होईल. आणि दॅट इन्सर्ट rDNA इन टू पर्टिक्युलर कॉम्पिटंट होस्ट सेल दॅट इज ई कोलाय. आणि ई कोलाय देन ई कोलाय प्रोड्युस्ड, ई कोलाय काय तयार करेल मग, देन ई कोलाय प्रोड्युसेस पेनिसिलिनेज अँड प्रीप्रो इन्सुलिन. प्रिमिटिव्ह प्राथमिक स्वरूपाचं इन्सुलिन ते तयार करतील. बघा, द जीन फॉर इन्सुलिन इज इन्सर्टेड इन टू अ वेक्टर बिसाइड्स द बीटा गॅलेक्टोसाइडेज एन्झाईम. म्हणजे वेक्टरच्या बाजूला जिथे बीटा गॅलेक्टोसिडेज एन्झाईम आहे तिथं या जीनला काय करायचं, इन्सर्ट करायचं. विथ द हेल्प ऑफ rDNA टेक्नॉलॉजी human insulin gene can be inserted into vector, that rDNA it is inserted into competent host cell like E. coli, and then E. coli will produces the many copies of that rDNA with the formation of penicillinase and preproinsulin. In this way that insulin is to be extracted from that transformed cell. Transformation झालेल्या सेल पासून आपण इन्सुलिन वेगळं काढू. Then just like the human insulin, also in the production of vaccines, that biotechnology it is widely used. How the vaccines get produced, vaccines कसे तयार केले जातात, what is the vaccine. लसीकरण किंवा लस म्हणजे काय असतं, जेव्हा आपल्याला एखादा रोग होतो तेव्हा त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतो एखादा मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि मग तो रोग होऊ नये म्हणून घेतली जाणारी काळजी म्हणजे वॅक्सिनेशन आहे. इट इज वन ऑफ द मेडिसिन्स विच इज यूज्ड बिफोर द हॅपनिंग ऑफ दॅट डिसीज. ती डिसीज व्हायच्या आधीच एखाद्या आपण जेव्हा औषधं घेतो आहे, ड्रग्स घेतो आहे, तेव्हा आपण त्याला काढून दॅट इज द वॅक्सिन. इट इज अन अँटीजेनिक प्रिपरेशन विच जस्ट ॲक्ट लाईक अँटीबॉडी. When any organism attack on our body shows some symptoms that is called as antigen, and when our body produces opposite cells, opposite chemicals to that of antigen, that is called antibodies. When our body unable to fight naturally, then we take the synthetic antibodies or antibiotics. Then that vaccine is antigenic preparation used as antibodies. Antibody म्हणून यूज केलं जाणार एक अँटीजेनिक प्रिपरेशन आहे जे स्वतः त्याच बॅक्टेरिया त्याच मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून तयार केलं जातं ज्यामुळे तो रोग होतो. जसं आपण पोलिओ म्हणू, पोलिओ इट इज कॉज्ड बाय अ व्हायरस दॅट इज द पोलिओमायलिटिस, अँड इन वॅक्सिन दॅट weakened organism or killed organism of particular diseases is used. लसीमध्ये वॅक्सिन्समध्ये काय वापरलं जातं, त्याच रोगाचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम पण वीक करून किंवा किल करून वापरले जातात. वॅक्सिन्स इट इज प्रोड्युस्ड बाय द ॲटिन्युएटेड फॉर्म ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम, वीकंड फॉर्म ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम. देन दे आर टू बी डायल्युटेड, त्यांना डायल्यूट केलं जातं आणि त्यांच्यासोबत आपण म्हणून सगळ्या टेम्परेचर pHच्या कंडिशन मेंटेन करून त्याचं वॅक्सिन तयार केलं जातं. अँड दॅट वॅक्सिन इज टू बी गिवन बिफोर द डिसीज होण्याच्या आधी हे वॅक्सिन दिलं जातं. दॅट वॅक्सिन्स आर ऑफ 3 टाईप: नेक DNA वॅक्सिन, viral vector vaccine, and the plant derived vaccine. But nowadays one of the vaccine it is very popular, that is the oral vaccine or edible vaccine. What is that? Some of the microorganism having the gene for synthesis of the opposing chemical substance to certain diseases. Some lower organism having the antibodies preparation against some diseases. Then gene for that particular chemical formation, antibiotic formation is to be extracted. That gene it is inserted into the plant bodies, and the part in which that gene for the vaccine production is inserted, that plant it is used in the animal feeding. आपण तो फूड म्हणून वापरू शकतो तो प्लांटचा भाग. देन वी विल इन्क्रीजिंग आवर इम्युनिटी, मग आपली काय होईल, इम्युनिटी वाढेल. Oral vaccine or edible vaccine means the vaccine which is orally taken
and they showing the more symptoms, and our body can fight more with that microorganism. Means that oral vaccines or edible vaccine is found to be more effective. Their cost is low, their effect is more. Therefore, the oral vaccine is more effective. These are the uses of biotechnology or applications of biotechnology in the field of healthcare or the medicines, that like a human insulin and the vaccine. These two are the important applications of biotechnology from the healthcare field. Thank you, student, for today's video.